World Calligraphy Day 2021. A short documentary by Syed Tanvir Alam, calligraphy artist. The second Wednesday of August, in every year, is celebrated as World Calligraphy Day, and it was since 2017. Calligraphers find beauty in assembling words with painting on paper or canvas, or any other media, in an artistic and beautiful fashion. Calligraphers allow for a harmonious flow of the entire text as well. Above all, a calligrapher always finds their creative rhythm and shares the individual inspiration through the flow of patterns on paper. Calligraphy first appears as early as 200 BC in China. Additionally, this historic art form is apparent in almost every region of the world. In Muslim world, Iran, Turkey and Egypt has ancient history of calligraphy. Now in Pakistan and India is doing well, and calligraphy become blooming. In Bangladesh nowadays, lots of calligraphy artists practicing calligraphy painting, not only just for a hobby, but professionally also. Mr. Mahbub Murshid, the prominent calligrapher of Bangladesh, is making a revolution in calligraphy sector in Bangladesh. এটা বাংলাদেশে খুব প্রচলন খুব বেশি একটা নেই, আর এখানে বেশিরভাগ সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার অক্ষর দিয়ে বা শব্দ দিয়ে ক্যালিগ্রাফি তৈরি হয়। বাংলাদেশে তো আমরা বাঙালি, বাংলায় ক্যালিগ্রাফির প্রচলন খুবই কম, একবারেই নেই বললেই চলে। এখানে একটু কম বেশি একটুখানি প্রচলন ছিল, সেটা হচ্ছে আরবি ক্যালিগ্রাফি অ্যাজ এ মুসলিম হিসাবে। যারা শিল্পপ্রেমী আছে, আর্ট যারা ভালো চিনে, তারা যাতে ক্যালিগ্রাফিটার সাথে সচেতনতা সৃষ্টি হয় বা ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সেজন্যই আমরা মূলত এই আর্ট ক্যাম্পটা করা। ক্যালিগ্রাফির অনেক পুরাতন হিস্ট্রি আছে, আপনি জানেন যে মূলত ক্যালিগ্রাফিটা ল্যাটিন থেকে শুরু হয়েছে। ওরা ওদের ধর্মগ্রন্থগুলো শুরু করতো ক্যালিগ্রাফির আর্ট থেকে। পরবর্তীতে এটা এরাবিক ক্যালিগ্রাফিতে এটা অনেক প্রচারণা হয়েছে। Most of the young calligraphers in Bangladesh are his students. Lots of competition, workshop, exhibition is arranged by Mr. Murshid to inspire young calligraphers and to make popular in countrywide.